Good morning, dear students. I'm audible. Good morning, sir. Audible. So, good morning, dear students. Hope all of you are fine. So, welcome to this online OMTP class. So, as we are making some discussions, and particularly in module 4, so in module 4, we are making a lot of discussions related to the design concepts. So, in design, there are two major phases. So, if you consider design, there are two major stages. One is called as a system design and another one is called as a class design. So about the system design, we are making some discussions. So now I will continue my discussions. So I'm going to share the PDF, dear students. Okay, fine. So I hope the PDF is visible for you. So today I'm going to discuss the concept of the software control. Okay. Choosing a software control strategy. Choosing a software control strategy is the concept. Okay, fine. If you consider this the control strategy, so majorly there are two types of controlling a software. And then now the software design ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ control ಮಾಡಬಹುದು, how we can control an application. So there are majorly two ways of controlling an application. One is through external control and another one is a internal control. Of course, the name itself will tell everything. External ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನಾರ programs ನ ಅಥವಾ stimulus ಅಥವಾ if anything which may trigger an object to change its state is so called as a external control. On the other hand, the programming concepts which are there inside it, okay, so they can control their own, okay, so these type of controls sometimes we can call them as a quasi controls. So these are called as an internal control. So first we will discuss what is about this external control. So under this software control, in particularly software external control, so there are majorly three sub categories. Like we have a procedure driven sequential, and we have event driven sequential, and concurrent. So if you consider this software control control mechanism, so there are if you go for external control mechanism, we have three subcategories. First one is the procedure driven. Procedure driven means if something occurs from outside world, okay, called as a procedure will be triggered. Similarly, event, if something event will appears or occurs outside of the machine or outside of the system is called as this event driven sequential. And concurrent means simultaneous activities. So we will discuss one by one detail. First one is procedure driven control. Yenappa idu procedure driven control? It's one of the mechanism of controlling a software. It is one of the mechanism of controlling a software externally ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. So next ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? So control resides within the code. Whatever the control mechanism, once again it is there in the programming code. First point. Second point ಏನಪ್ಪ? It requests external input. So the system will continue to remain in idle until and unless some person will come and give some input. For example, ATM system ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಐಡಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು he will insert his card, debit card into the machine. Till up to that point it remains idle. So ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು outside external controller, because the system will be in a passive state until and unless a customer comes and inserts his debit card. So when he inserts his debit card, it becomes active. That is called as the external input. The
debit card itself will be considered as the input. Okay, when input arrives, and when you insert a ATM card, control resumes. Control resumes ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐಡಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. Okay, because if something stimulus occurs, definitely an object can change its state from existing state to the new state. Disadvantage is the concurrency inherent in the object are mapped into a sequential flow. So sequential flow andre eno, objects enagutte one after the another, they have to follow a sequential mechanism. So that is why a little bit slow anta kuda karitare. So best suitable implementation programming languages are C++ and Java. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಯಾವ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ C++ ಮತ್ತೆ ಜಾವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಇವೆಂಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, when you enter a ATM cabin, ಒಂದು CCTV ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಇವೆಂಟ್ ಡ್ರಿವನ್. Nowadays there may be a threat in ATM cabins. Nowadays you have seen these things in the television news and all those things. So a person, he may attack you, he may stab you, he may collect your money, he may run out, or he may severely, sometimes he may make a damage, isn't it? So in that scenario, if a person, whenever a person, if he enters ATM cabin, okay, with a weapon, immediately the CCTV camera, the camera means you have to design some algorithms. Okay, sir, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay sir, thank you. Okay, so ಈ ಇವೆಂಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಆ ಇವೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ if a person comes into the ATM with a weapon, ಒಂದು ಏನಾರ ಇರಲಿ, ನೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಪ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೈಫಲ್ or whatever it is, weapon, totally it's a weapon. So you have to design your program in such a way that the program should detect the weapon. So using some of the algorithms, pattern recognition or image processing, whatever it is you can use. Okay, so the object has to be detected, has to be classified as a weapon. Then immediately when a person is there inside a ATM with a weapon, means a message has to be given to the local police station. Okay. So there may be a threat for a security concern. So this is called as an event driven control. That is why the control resides within the dispatcher. Dispatcher andre eno, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಿವೈಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಡಿವೈಸ್. So this device it can detect any possible events which is happening outside of the system, and immediately it can stimulate, it can give some response to the SMS, or it may give information to the branch manager. So there may be chances of theft here. Okay, maybe some so antisocial activities. So there may be chances sometimes the persons, they will destroy the ATM machine. Okay, so they will collect the money. Sometimes they will carry an entire system because in remote areas, somewhere in night. So these are some of the concerns. So that is why this is called as this type of programming language can called as event driven control. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ remote procedure calls, okay, so RMI, remote method invocation, we have studied all these things. Procedure calls means you are going to invoke a method internally. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ or inter task call antive. So this is another way of controlling the software. Like multiple address spaces calls stacks exist, but only a single thread of control can activate at once. So multi-threading use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. ಇಂಟರ್ ಟಾಸ್ಕ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
So like this, we can control the software within the program, outside of the program, that is through the event driven, or it may be procedure driven, whatever it is. Okay, so this is all about controlling a software. So this is also very important concept. Okay, because in case of real system implementation, you have to give focus about all these things. Okay, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ it has to detect obstacles in front of it while navigation. The camera IoT ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇಜ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ while it is navigating. Either it may be towards it may be going front in the front view, or it may be backward or left or right, whatever it is. If there is any obstacle, it will detect it, it will gauge the distance, turn it, okay, turn the robot's direction. So this is how we can control the software. Okay, so next one is handling boundary conditions. Sir, sorry sir, hello ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Okay, fine. So boundary conditions means exceptions ಅಂತಾನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, abnormal possibilities. Like most of the systems design is concerned with steady state behavior. Steady state ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ವೈಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಆದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು, ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, what we have to do and what we should not. Okay, so called as a boundary conditions. So boundary conditions ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ is to be up. Then termination, if there are some orphan objects, if there is a procedure has to be closed, has to be terminated. So what are those? So ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ when its task is over, you have to ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Okay. So the next one is failure. Failure means if the transaction is going on. Okay, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು, either all the transaction has to be executed or none of them. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ, when the system is doomed to failure. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಈಗ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿರರಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿರರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ರೈಡ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಅರೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಿರರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಒಂದು ರೆಪ್ಲಿಕಾ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ while developing an application or after it has been deployed to the end user. So that is why you should keep in your mind all these things. So what are the values to be initialized before the application is going to start? Then how to delete the unnecessary objects, or how you are going to terminate a program which has been already called. So ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So
ಅದೇ ತರ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ. Because if you initialize a variable, when you create a variable, some amount of memory will be given for it. So if these objects, they will continuously consume the memory, what happens, your system throughput or the performance will goes down. So that is why you have to deallocate those memory. ಈಗ memory ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸೊ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಸಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಳಿಗೆ, ಸಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಂಕ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಫ್ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪವರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ರಿಕವರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ multinational companies, huge amount of turnover will be there, crores of money transactions ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. So if these things, in these scenarios, your data will be very, very valuable asset. So preserving that data is a very important technique. That is what DBMS and even data mining and data warehouses these are the concepts. Nowadays we have data analytics. It's one of the new subject, I think research subject, data analytics. Okay, big data. So all these things, it's one of the major we have nowadays. That is why. So cloud computing has been introduced now. So the repository of data will be copied to the cloud. Cloud means in the internet. So I think you people know about your Google Drive. Okay. So ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, whenever you go, you want to give a presentation, no need to carry your pen drives. You can just log in your Google Drive, your Gmail, through the Gmail, and you can download your presentation. You can give it. Okay. So like a Dropbox in the mobile. Hello, is also one of the very good application. Sir. Okay. Sir, allow ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಸರ್. ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ, 18 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ 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 ಸರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರ ಬಂದ್ರು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Let me inform, okay, if somebody is waiting. So now, ಇದು ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್. So this is all about the system design. Okay. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ there are 2 major classification ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದಪ್ಪ? ಒಂದು system design and class design. So this is all about system design. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್. Fine. Class design, implementation, ಮತ್ತೆ modeling. So this is the concept. So here we have to discuss some of the concepts related to purely class design. Class na design ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು precautionary measures ತಗೋಬೇಕು. Okay. So overview of class design, bridging the gap, realizing the use cases, designing the algorithms, recursing downwards, refactoring,
design optimization with reification, adjustment of inheritance, organization, ATM example. So all these things up to here, I think ATM example ಮತ್ತೆ class design ಎಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಲೆಗಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್? So many times I have told you, okay. So there are three standard models: class model, state model, interaction model. So class model ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It gives the static aspects of a system to be developed. So class ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೌನ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೌನ್ಸ್. ಎನಿಬಡಿ ವೈಟಿಂಗ್? ಓಕೆ. So like this. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ so next one is application design ಮಾಡಿದೆ. Class design, I mean in case of ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು domain class model ಮತ್ತೆ application class model. So all these things we have already discussed. So okay, check ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು waiting ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ? ನೋಡಿ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ 16 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. 16 members. So if you consider this class design, the analysis phase determines ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಡಿಸೈನ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ 4 ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನಲಿಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಏನು? he has to convey the information of the tentative requirements of the end user to the client, I mean to the developer. So developer ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So it gives focus towards implementation. Then the system design, it determines the plan of attack. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, it is to complete the definitions of classes. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, that you have to clearly mention. And what is the association of one class with another class? Called as association. That is relationship between two classes. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಮೇಲೆ which is the algorithm or operations. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ನಾವು OMDP ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್, overview of class design, these are the following steps we have to follow. ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 9 ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರ್ಬೋದು. ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, define class design and briefly give overview of class design. 10 marks question. Please be careful. Okay, so ನೋಡಿ, possible questions ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Define class design and briefly explain the overview of class design. 9 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 7-8 ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್, ರಿಕರ್ಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೀಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಡಿಸೈನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್, ರೈಫಿಕೇಶನ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 9 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್.
ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ? Yes, students. Okay, ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೀಡ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎ ಡೆವಲಪರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್. Developer give is reality, okay, what client needs is a expectation. Got it? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಎಸ್, ಹಲೋ, ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ರು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಒಬ್ರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ 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 ಸರ್. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಶುಡ್ ಗೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಯರ್. ತೀರಾನು ನೀವು ಡಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಒಂದು ಆಟೋ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ವೆದರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್, ವೆದರ್ ಹಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ವೆದರ್ ಹಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಯು ಅಗೈನ್? No sir. Never. He will never approach you. He will give a negative feedback to other clients also. Don't go to that person. He is a person, he does not have any knowledge. He will always develop poor software. So the reputation of the companies also goes down. So andre bridging the gap andre ಏನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಲನು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು 100% ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಥ್ರೂ ದ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬರೀ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ನೀವೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈ ಇದೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. When a software engineer gradually is getting some experience, is getting involved in the work, the gap automatically reduces. But at the initial stages, definitely huge gap will be there. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾರು? ಡೆವಲಪರ್. ಐ ಮೀನ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ asking a developer to implement some features, and ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೇನು? ಇಷ್ಟೇ, 4 ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ 4 ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫುಲ್ಫಿಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. If I can fulfill all the features, there is no gap. If something I cannot do, that is the gap. Okay, so there is often a disconnection between a desired features and available resources. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when you have a sound rich knowledge, because knowledge is also a resource.
when we have a very good software, tools, computer systems, hardwares, tools, softwares, frameworks, then high level internet connections, all these things are resources. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಬ್ಬ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಸಾಕು, ಅವನೇನೇನು ಇವತ್ತು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೈ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಅವ್ನು ಇವತ್ತು ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರೇ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ readily build the system because too big gap between resources and features. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. The intermediate elements may be operations, classes or other UML constructs. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಈಗ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಸ್, suppose if there is any classes are missing, ಮತ್ತೆ UML constructs like models, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು as intermediate elements we can fill the gap. You must invent intermediate elements. That is why ಈ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ by experience, by expertise behavior only you can get this. Okay, so that is what the bridging the gap. You must invent the intermediate elements. ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ, ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಯುವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ process of identification of gap is called as intermediate elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And you must invent the intermediate elements to bridge the gap, okay, between the desired features and the available resources. So this is about bridging the gap, one of the first step of class design. ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Okay, sir. Dear students, give your attendance in the chat box. If anybody have not given attendance, give your attendance through the chat box. Okay, then one more thing for internals. Heli bega. Dear students,